Los pájaros habían dejado de cantar esa mañana del sol salió, pero no brilló. Un hombre que valía miles de millones de dólares estaba sentado en una silla de ruedas de última generación, bajo árboles antiguos que susurraban viejas historias de dolor y esperanza. Fue en otro tiempo un gigante de Wall Street, un hombre cuyos apretones de mano celebraban acuerdos con presidentes y suya pluma y mirada reescribían la historia empresarial. Ahora estaba roto, sus piernas no funcionaban desde hace 3 años. Su fe, desde hace 5, sentado en un traje la medida, se rió con amargura al ver al niño que tenía frente a él, descalzo, con pantalones rotos y una camisa que se le pegaba a las costillas como papel sobre huesos. Es niño, de no más. De 10 años, estaba de brazos cruzados, mirándolo con ojos que contenían más tormentas de las que cualquier ser humano debería presenciar a esa edad. El multimillonario echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa cruel, que resonó entre los árboles. Si me curas, te de un millón de dólares, dijo, burlándose. El niño no parpadeó. Solo susurró 4 palabras que helaron el viento. Preparéis el cheque. White right pointing backhand index y crees en la bondad, en los milagros y en las segundas oportunidades. Tomate un momento ahora mismo para darme gusto este video. Compartirlo y suscribir to the Old Frontier Tales. Speech balloon de llanos un comentarios y crees que incluso la persona más pequeña puede cambiar la historia más grande. Nadie sabía de dónde había venido el niño. Había llegado desde el bosque, sin sendero bajo sus pies, pero con una determinación en supuso que parecía guiada por algo más alto. El personal de la mansión, hombres y mujeres con trajes, auriculas y rostros seriosos, intento detenerlo. Pero algo en el los hizo Judah, quizá fue la forma en que miró la reja, como si no estuviera cerrada, sino esperando, quizá fue el extraño que la en el cuando posó todo quizá, en lo más profundo, incluso ellos esperaban que fuera real. Richard Kane, el hombre en la silla de ruedas, había construido imperios. Nacido en la pobreza, forjado por la tenacidad y marcado por la pérdida, conoce el dolor de su esposa había muerto joven. Su único hijo, el jayadu no tenía tiempo para la lástima, y mucho menos para milagros. Su accidente, frenos fallidos en su Bentley, lo dejó paralítico. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Sería el universo por fin mostrando que no era invencible. Así que cuando su enferma mencionó que un niño en la entrada de esa puede sanar gente, Richard soltó una carcajada tan fuerte que cosa se ahoga. Pero la curiosidad es cosa extraña para un hombre que lo tiene todo, incluso un tonto con una promesa puede pasar esperanza. El niño fue conducido por los jardines. Richard lo observó acercarse lentamente, como un fantasma atravesando los árboles. Era de piel oscura, con barro en las mejillas, descalzo y pequeño. Demasiado pequeño no debía pesar más de 30 kilos, pero sus ojos eran los ojos de alguien que había logrado por los demás más que por sí mismo. No estaban vacíos, estaban rebosando de algo antiguo, doloroso, y sagrado. Richard, divertido y quizás un poco desafiado, levantó un dedo y lo provocó. ¿Cómo te llamas, profeta? El niño no respondió. Solo alzó la mano y dijo, vio el dolor, y puedo levármelo. Lo que vino después fue el silencio más extraño que Richard había experimentado. No era solo quietud, algo en el cambió. El viento dejó de mover las hojas, los pájaros enmudecieron, hasta los zumbidos electrónicos de su silla pasaron apagados. El niño dio un solo paso al frente. Y Richard lo sintió de no fue dolor. No fue toque, fue memoria. Una avalancha de recuerdos lo invadió, su infancia en la miseria, su madre llorando sobre facturas vencidas, noches adolescentes bajo puentes, durmiendo con un ojo abierto, la euforia de su primer gran trato, el frío insoportable del aliento final de su esposa en su rostro. Y luego, algo más, Kayla. Como si alguien estuviera sacando un hilo de dolor enterrado profundamente en su pecho. Richard tembló, las lágrimas brotaron sin no la raba desde hace décadas, pero en ese instante, sus ojos ardieron, se llenaron, y derramaron. No entendía por qué, pero no pudo detenerlo. El niño no habló, solo se quedó allí,
una mano ligeramente alzada, observando como el hombre más poderoso de la ciudad se desmoronaba como un niño de no hubo luces brillantes de no hubo voces del cielo. No hubo truenos, solo una quieta dolorosa y hermosa, que permaneció como un perfume en el air. Richard Papadeo. Y miro hacia abajo donde no sencho movimiento, no, pero si cala un cosquillo suave, un halilo de cala que recorría sus piernas. Se sorprendios humano tembló al intento mover su peso. Algo que no hacia desde hacia oeste el silla remisio un petido de su cuerpo se inclinó hacia adelante. Y entonces, su pie se movió, solo un tembla, solo un susurro de movimiento. Pero fue real. El multimillonario jadio, los ojos muy abiertos, mirando sus propias piernas como si fueran extraños que regresaban a casa. El niño se dio la vuelta, sin decir otra palabra, comenzó a caminar de regreso por el mismo sendero invisible por el que había venido. Richard le gritó, espera. ¿Quién eres? El niño no se volvió, solo repitió, con esa misma calma antigua. Preparéis el cheque. Días después, luego el circo mediático, Richard no les habielo den o le importaba que creran, solo le importaba que, cada mañana, sencha un poco más de sí mismo regresa. Primero los dedos de los pies, luego los tobillos, una semana después, pudo ponerse de pie con ayuda. Mis después, caminaba solo, los médicos llamaron a esto restauración neural espontánea, otros dijeron que fue recuperación psicosomática por trauma resuelto. Pero Richard sabía la verdad del niño no había sanado primero sus piernas. Había sanado su corazón, fue donde todo comenzó. Y comenzó la bicicleta no por gratitud, sino por promesa. Richard aseguró que cada estación de noticias, cada periódico, cada red lo supiera un millón de dólares. Sin preguntas. Para el niño que entró en mi mansion, y se fue sin pedir nada volants, videos, publications en redes, todo se volvió viral, pero el niño permaneció como un fantasma. Un milagro que se rascó entre los dedos. Richard no se rindió. No lo hacía por culpa. Lo hacía porque algo en él había renacido. Comenzó a financiar clínicas, creó una fundación para niños en pueblos remotos con necesidades médicas. Se sentó con los enfermos y los quebrantados, algo que jamás había hecho en su antigua vida. Y cada vez que veía un niño con ropa desgastada, esperaba, cada vez que paraba junto a un bosque, se detenía, y escuchaba. Entonces, una mañana, 3 meses después, una mujer llegó a las puertas, era delgada, sosteniendo una foto desgastada de un niño, piel oscura, brazos cruzados, ojos desafiantes. Su voz tembló al decir, él es mi hijo. Se llama Elia, y está muy enfermo. Richard se quedó helado. El luz del sol se extendía largo sobre el piso de mármol del vestíbulo a sus espaldas. No sabía qué decir. Había sanado con ver el niño de nuevo, pero no hacía. Los ojos de la mujer estaban cansados, hinchados, no por falta de sueño, sino por años de llanto silencioso. Parecía alguien que había vivido muchas vidas en una de su ropa era limpia, pero vieja. Sus dedos se aferraban a la foto como si temiera que también desapareciera. Él nunca ha estado bien, dijo suavemente. Y lo que hizo, lo que te dio, le costó demasiado. Richard la invitó a entrar de su corazón y se deshecha. El camino por el jardín lujoso, posó junto a paredes con arte invaluable por ecos de una vida de riqueza, pero rara vez de amor. No comentó nada de su mente estaba solo en su hijo, ahora, su nombre, Elia, sanaba sagrado, como un secreto al fin revelado. La historia que contó era increíble, y desgarradora. Eli siempre fue diferente. De pequeño, tenía una intuición sobrenatural sobre las personas. Cuando su madre estaba triste, él le tomaba la mano, y la tristeza se sentaba junto a perros moribundos, y los descansaban en paz en su regazo, pero con cada acto de sanación, Eli se debilitaba. Le subía la fiebre. Le dolía el cuerpo. Los médicos no tenían respuestas. Algunos decían que era psicológico, otros murmuraban sobre regalos divinos o transferencia de energía, pero su madre lo había visto demasiadas veces para ayuda. Cada vez que Eli ayudaba a alguien, daba una parte de sí mismo. Y ahora, tras sanar a Richard, había colapsado durante semanas, había estado entre fibras y silencios vacíos de su piel se volvió pálida de su espíritu, tenue, vivían en un refugio rural.
esperando un milagro que había dado todo lo que tenía. White right pointing backhand index esta historia toco tu alma. Si crees que la bondad existe incluso en los lugares más inesperados, por favor, dale me gusta, compártela con alguien que necesite fe hoy, y suscriba to the old frontier tales, speech balloon cuentanos en los comentarios. Has sentido alguna vez que un desconocido cambió tu vida sin siquiera saberlo? Yellow heart tu apoyo mantiene vivas estas historias. Y tal vez, algún día, inspire un milagro real.